Pulmonary embolism is the blockage of pulmonary artery which carries blood from heart to lung. It is a medical emergency. It is one of the leading cause of cardiovascular death. Most of the patients survive if diagnosed on time and receive early treatment. However, a small subset of patients, the blood clot will remain attached with the vessel wall, which leads to fibrosis, leading to impairment of blood flow across the vessel, which again leads to increased pulmonary vascular resistance. At this stage, we call it as chronic thromboembolic pulmonary hypertension. And pulmonary endarterectomy is the treatment of choice. Pulmonary endarterectomy is a complex surgical procedure and technically demanding. To have a successful surgery, meticulous surgical technique and excellent post-operative care are necessary. 31-year-old male who had road traffic accident in 2020 presented with breathlessness class 3. Initially, he was evaluated by our cardiologist, my brother, Dr. Rufus. His vitals were stable. Room air saturation was 90%. His CT pulmonary angiography showed complete occlusion of the right pulmonary artery from its origin, extending up to lobar and segmental branches by the chronic thrombus. You can see there is no contrast enhancement on right side when compared to left lung. We administer general anesthesia with all required monitors, which includes invasive arterial pressure, both radial and femoral, and central venous pressure and transesophageal echocardiogram. In the mediastinal 4-chamber view, we could see the enlargement of the right-sided heart. The right atrium and the right ventricle both are enlarged. There is also presence of the thrombus in the right pulmonary artery. In this view, we could see there is a right ventricular hypertrophy. So measuring the pulmonary artery pressure, we used pressure gradient across the right tricuspid valve. Here we got 60 millimeters of mercury. Adding the CP, we got 70 millimeters of mercury, which is the estimated right ventricular systolic pressure. The interventricular septum, which is usually concave in nature, is flattened out and it is deviated to the left side, which shows that there is an increase in the right-sided chamber pressure. The operative findings were chronic thrombus obstructing the entire right pulmonary artery and partially the left pulmonary artery as well. The thrombus was extending into lobar and segmental branches of right pulmonary artery. We did aorto bicaval cannulation, LA bend, cooled the patient to 20 degree with delnido cardioplegic arrest and intermittent circulatory arrest. We removed the entire chronic thrombus from the right pulmonary artery, augmented the right pulmonary artery with pericardial patch. Because of long pump run, bleeding, massive blood transfusion, we took almost 13-14 hours to settle the patient. With the great effort by our team, at last we got the happy smile from him. Post-surgery, the echocardiography shows clearance of thrombus in the right pulmonary artery. The pulmonary artery pressure we measured is around 40 millimeters of mercury, which is 25% lesser than the pre-op value, which shows there is a satisfactory clearance of thrombus. Now here we could see the interventricular septum has regained its concavity, which shows that the right ventricular pressure has come down post-pulmonary endarterectomy. There is also improvement in the right ventricular systolic function. The ejection fraction has increased to 50%, which was 27% pre-operative. So we demonstrated that there is a decrease in the pulmonary artery pressure, improvement in the right ventricular pressure, and satisfactory clearance of the pulmonary thrombus. என் பேர் வசந்தரா, இது என் ஹஸ்பண்ட் கார்த்திக். நான் திண்டுக்கல் மாவட்டத்துலேருந்து காக்காத்தோப்புலேருந்து வரோம். இது ஒரு 3 years முன்னாடியே ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு ஹைதராபாத்தில். பிளட் கிளாட் ஆயிருந்துச்சு. அது கை உடஞ்சனால பிளட் கிளாட் அப்போதைக்கு இது ரிமூவ் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டாங்க. லைஃப் லாங் டேப்லெட் தான் எடுக்கணுன்ட்டாங்க. 2 months முன்னாடி சொத்தப்பல் வந்துச்சு, அதை பிடுங்கணும். டேப்லெட்டை ஒரு 3 நாள் நிறுத்த சொன்னாங்க. அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கனால ஒரு 12 நாள் ஆயிடுச்சு. டேப்லெட் நிறுத்தவும் ஒரு சைடு ஹார்ட் பம்பிங் இதாகி இந்த மாதிரி ரொம்ப செஸ்ட் பெயின் வந்துருச்சு. மதுரை அட்மிட் ஆனோம். ஸ்கேன் எல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு டேப்லெட் மூலமே இது பண்ணிக்கலாம், இது சர்ஜரிங்கிறது ரொம்ப ஹை லெவலில் போகும், அமௌண்ட்டும் ரொம்ப இது பண்ண முடியாது, சென்னை அந்த மாதிரி கேரளா அந்த சைடு தான் போய் பார்க்க முடியும், இங்கே ஃபெசிலிட்டிலே இல்லை, இந்த டேப்லெட்லேயே கன்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்ட்டாங்க. ஒரு 10 days இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு 4 நாள் இருந்தோம். அந்த செஸ்ட் பெயின் எப்பயுமே இருக்குன்ட்டாங்க. நார்மலாகவே இது பண்ணிட்டு இருந்தோம். ரொம்ப பெயின் அதிகமாகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் திண்டுக்கல்ல ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து சார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அங்கே பார்த்துட்டு இருந்தோம் 4 days-ஆ. இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, சர்ஜரி பண்ணுறாங்க. ஆனால் இங்கே சர்ஜரி பண்ண தெரியாது, அந்த சர்ஜரியே இங்கே பண்ணவே முடியாது, சில பேருக்கு பண்ண தெரியாதே ஓப்பனாக சொல்லிட்டாங்க. அங்கேருந்து ஒரு சார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அங்கே வந்து செக் பண்ணி பார்த்தாங்க, ஆப்ரேஷன் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்
அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவர் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இங்கே மதுரையில் தேவகி ஹாஸ்பிட்டலில் ரீனஸ் டாக்டர், ரிவ்யூஸ் டாக்டர் இவங்க 2 பேர்த்தையும் சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணார். ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. இங்கே வந்து பார்த்தோம், இங்கே வந்து தெளிவாக டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டாங்க. ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு தேவை அவங்களோட உடம்புல என்ன ப்ராப்ளம்னு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி பிளட் கிளாட் இருக்குது, ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது, ஹார்ட் ஒரு சைடு ரொம்ப வீங்கிருக்கு, சர்ஜரி பண்ணாலும் எங்களுக்கு பண்ண தெரியும், இந்த சர்ஜரி நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம், பண்ணாலும் 80% எங்களுக்கு சான்ஸ் இல்லை, உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் சர்ஜரி பண்ணுறோம், உங்களுக்கு ஓகேனா பண்ணிக்கங்க, இந்த சர்ஜரி நீங்கள் பண்ணாமல் விட்டாலும் டேப்லெட் மட்டும் கண்டினியூ பண்ணாலும் 1 மந்த் தான், அதுக்கு மேலே எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டாங்க. அந்த 20%ல் இந்த அளவுக்கு பண்ணுவாங்கன்னு நான் நினச்சி பார்க்கல. பட் ஆனால் முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ ரொம்ப நான் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறேன். அவங்க இவ்வளோ தூரம் ஃப்ராங்காக உண்மையை சொல்லி ஆப்ரேஷன் டே முதற்கொண்டும் அமௌண்ட் முதற்கொண்டும் இதுதான் பிரச்சனைன்னு ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட்க்கு புரிய வைக்கிறாங்க. அப்படி புரிய வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அப்போ தான் அவங்க சிவியர்னஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். 16 மணி நேரம் சர்ஜரி நடந்துச்சு. பிளட் கிளாட் அதிகமாக இருந்துச்சு, பிளட் ஒரேற தன்மை அதிகமாக இருந்துச்சு, 15 யூனிட் பக்கம் பிளட்டு தேவைப்படுதுன்னாங்க. நான் டோனர்ஸ்லாம் வர வச்சு இது பண்ணிட்டோம். சர்ஜரி முடிகிற வரைக்கும் டாக்டர் அங்கேயே இருந்தாங்க. சர்ஜரி ஓரளவுக்கு எல்லாம் நார்மலாக ஆயிடுச்சு. ஹார்ட் பம்பிங் எல்லாம் கொஞ்சம், பிளட் கிளாட்டை எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் பிளட்டு மட்டும் நிற்காமல் வந்துட்டே இருந்துச்சு. எல்லா சர்ஜரியும் நார்மலாக எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, ஆனால் பிளட்டு மட்டும் நிற்காமல் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு. காலையில் 4 மணிக்கு எங்களை சொன்னாங்க, பிளட் ஓரளவுக்கு நின்றுச்சு, காப்பாற்றியாச்சு, பிளட்டு நிற்கலைன்னா காப்பாற்ற முடியாதுன்னு 10 மணிக்கு வந்து சொன்னாங்க. சர்ஜரி முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் இங்கே ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கிறாங்க. சிவிலியர்ஸ், ஃபிசியோதெரபிஸ் தினமும் வந்து பார்த்துக்கிறாங்க. எனக்காக வந்து அந்த 16 மணி நேரம் நின்று ஆப்ரேஷன் பண்ணி காப்பாற்ற முடியாதுன்னு சொன்னேன். என்னை காப்பாற்றினதுக்கு டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இப்போ வரைக்கும் என்னை பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லா பேத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்யூ. Today, Devaki Heart Centre is one of the leading hospitals in South Tamil Nadu, doing high-end cardiac work like thromboendarterectomy, total arterial revascularization, minimally invasive cardiac surgery, and TAP. Devaki Speciality Hospital, 26 Theni Main Road, Arasaredi, Madurai.